All right, everybody. Share the live for me. We have with us the wonderful, the beautiful, Aries Phoenix is in the house, ladies and gentlemen, with Èzili Dantò. Jean-Louis tout le monde, s'il te plaît, share live là, pour faire un petit parler avec nous de jour de solidarité avec Haïti qui demain. International Day of Solidarity with Haiti. Yeah. Okay. And we have with us Aries Phoenix. Yes. I am here. Hello. Thank you for having me. I'm actually going to add that to my name so people don't get confused real quick. Aries Phoenix. Diana. Okay, Yeah. Diana. This is also Diana. Yes, yes. I'm about to write it down. Okay, so, nous allons parler, s'il te plaît, haïtien. M'a cherché dire en créole avec en anglais. Si m'oublier, m'a continuer à parler en seule langue. N'a dit moi, n'a écrit ça dans the comment section, okay? So share the live. Tell them that Èzili Dantò is here. Il va continuer parler avec nous sur occupation qui est en Haïti et ça qui a passé. S'il te plaît, share the live. M'a share les Kounia dans FreeHaitiMovement. Okay, tout le monde qui est en Free Haiti, s'il te plaît, share the live. Share the live, s'il te plaît. Je vais parler de solidarité. Oh my God, again, it's only me. How did that happen? Yeah, I can't see it. Oh my God. Not again. Okay. Okay, so I go to settings. Yeah. Ok, tout le monde bien content moi ça Kounia. Moi changer ça. Where do I change that? Edit audience. Okay, here it goes. Yeah. Public. Bonjour, bonjour, bonsoir tout le monde. Honneur et respect, c'est Èzili Dantò. Nous allons faire un petit parler. Nous allons faire un petit parler. Jean-Louis. Ok, s'il te plaît, share live là. Fais-moi nous. Ok, Shirley tout partout, s'il te plaît. M'attends pour moi, pour nous arranger pour nous rentrer. On va faire un petit parler. Ok. Okay. Sharing myself too. Gotta share it out. Gotta share it out. Yeah. Well, let me share this to Twitter. N'a pas un petit 5 minutes là, et puis qu'on a commencé. Nous allons parler de situation en Haïti. Je vais chercher tant ça pour me faire en anglais et en créole. So, on met 10 ans mieux. Nous allons chercher parler en créole avec anglais pour que tout le monde puisse comprendre. Je vais mettre ça dans Twitter Kounia. Live with I'll do as much more sharing as I can. Thank you. Thank you. All right, so I'm gonna get
a I'm gonna get a link here and then I will send it out. Let me see. Copy link tab. I'm sending this out. Ma mette sur Twitter pour nous. Moun qui nan, oh no, moun qui nan Twitter, si nous voulez Shirley, vous pouvez Shirley. Et si nous voulez, et vin parler avec moi, une question, si nous voulez rentrer dans live là, nous allons parler de situation en Haïti. On va chercher dans ça. Et si nous voulez, et vin parler avec moi, une question. Okay, so oui, si nous voulez venir parler avec moi, madame question va ça yo, nous mettons dans section dans comment section là. Right? Okay. Actually sending Is it it out to Twitter too. is it good? I don't know. Yeah. I'm seeing it. I'm sharing it out. I see it on Facebook and actually I'm tweeting it myself too. All right. Okay, so on commencer. Stop. Stop. I want to stop. I'm starting to build an audience. Are we? Okay. Yeah, small. Yeah. All right. So I don't know why this thing is bugging me, but it won't stop. Stop. It said I want to sing. Okay, so that means my iTunes must be on somewhere. Where are you, iTunes? Stop playing. I gotta stop using that song too, because I can't monetize now. Or I do. Right. Oh, this is not gonna happen. I gotta do that. This is no. Right, stop. Whatever they say. You know, they're like, oh no, you can't monetize if you use that song. I'm gonna have to stop using that song. But I you know, whenever I start without music, I just don't feel right. I know what you mean. But I gotta find another piece of music that I own. All right, ladies and gentlemen, this is Èzili Dantò qui vient parler avec nous. All right, share the live, s'il te plaît. Merci beaucoup. N'a souhaité en pile dans nous déjà rentrer dans le groupe sacré les The FreeHaitiMovement qui l'a Facebook. N'a souhaité tout que si nous pas déjà voyez email nous ba moi, nous voyez le ba moi pour mettre nous sur l'en qui est les réseau Èzili parce que gain en pile temps ou connaît Facebook fait ça le vle et nous capable ouais moi un jour faut nous si me gain email moi nous va continuer en contact. So s'il te plaît, you met m'a mettre email pam dans section in the comment section. Why can't I was trying to anyways nous connaissons Èzili Dantò at yahoo.com et li tout partout m'a mettre li tout partout. So m'a pas mettre for newsletter. If you want to s'ouvrir vin joindre toute actualité que nous mettez dehors, on voyez email ou sous adresse ça dans EziliDantò@yahoo.com. En fait, mettez dans la comment section. So well, mettez dans could you put that also in the shared Free Haiti Movement one? I just mettez en bas et the one on my I'll go there right now. My page. Okay, I see somebody there. Okay. Qui j'ennuyé. So, haïtien, yo difficile, mais nous connaissons, c'est qu'on s'allie pour nous. Résistance, c'est culture. Right? Parce que les ancêtres, yo ba nous, liberté nous, yo pas jamais quitter nous en repos. So, c'est pas un bagage qui neuf pour nous, c'est pas un bagage que nous pas connaît. Mais m'a cherché font parler avec nous et m'a dit ça vite que
travail Èzili pas pour tout le monde. Gen moun qui colonialisé déjà, tête yo déjà lavé avec menti blanc collant et après été comme ça. So, si nous pas pour ou mettre en nick, allons l'autre côté, s'il te plaît. Mais guerrier pas mieux. Nègre néges pas mieux. Parce que nous qui besoin de comprendre tout bon ça qui a passé en Haïti et qui but nous-mêmes comme libérer Haïti depuis 17 ans nous gagnons, eh bien, on mettre là. On mettre là, bien content que vous là. So people, I'm going to try to do this thing back and forth in English and Creole. So please be patient, both of you, different languages. So the Èzili network and the Free Haiti movement is just not for everybody, you know, because it's hard to stand on the outside of approval from empire. So only Dessalines' descendants and Ogu's descendants and Dantò's descendants, where there's only a few people that can last the struggle. A lot of you will stop midway. A lot of you won't even begin. It is what it is. Each person must do what they can do based on their own emotional tolerance. So I'm here to speak to the warriors of Jean-Jacques Dessalines and Grand Guiton, Défilé, Marie-Jeanne, Tantoya, Bois-Tonnerre, ouais, moun qui te fait révolution yo. Parce que kounya, nous connaît yo, pas jamais quitter nous en repos, right? So, moi, font-ils parler de 17 ans après là, en bas, occupation, depuis 2004. Okay? So I'm going to speak a little bit about the 17 years we have been struggling at Free Haiti to liberate our country from the U.S. UN occupation in Haiti. And so tomorrow is the anniversary of the 1987 Constitution. And there is going to be a worldwide solidarity events going on with people from all over the world who are going to stand up with Haitians to fight dictatorship, to fight imperialism, and the lesser known, but what Èzili Dantò says, patriarchy. Because there wasn't just men in the Haitian Revolution. There were women fighting, and they're not fighting so they can be where they are today. M'ap di sa en créole pour nous. So, jodi a, m'pral parler avec nous sur Journée internationale pour qui est en solidarité avec Haïti, avec bataille que nous toujours là pour nous faire. Une bataille qui presque connaît assez culture nous liée. Parce que depuis 1806, assassination Jean-Jacques Dessalines, yo pas lagué nous, yo continué à chercher remettre esclavage en Haïti et yo arrivé à un point là en 2004 côté yo ba nous une deuxième occupation directe. Première nous tout connaît c'était en 1915-1934 kounya ça l'a marché pour 17 ans. Est-ce que n'a quitté le marché plus loin que ça première? Parce que les ancêtres nous qui tombaient pour nous, ouais, ils ont même retiré occupation après 19 ans. Nous presque arrivés là, oui. Ça l'a fait haïtien. Après les nous toutes, ça, pour nous camper. OK? Parce que nous avons un héritage qu'abrélé nous là. Demain, a fait 34 ans depuis 1987 Constitution. Et moi, font parler de qui pour qui ça important et pour qui ça
gen an pile moun ki pral sorti pour 3 jours sous question ça, right? Parce que c'est pas, nous pas faire seulement pour retirer Jovenel. Nous faisons parce que nous c'est haïtiens. Nous avons héritage que tout le monde dans le monde entier, tout nous a fiers de l'héritage nous. Et faut nous bataille. Nous pas de choix. Yo vin mettre esclavage dans figure nous encore avec une dictature, avec un pile corruption, avec on va écrire les core groupes. Et nous gain assez là-dedans nous pour nous mettre moun sa yo en place yo. Et c'est sous ça que n'a parlé. So, you know, it's been 17 years of occupation. The first one lasted 19 years. Are we Haitians going to let this one last longer than 19? Are we going to do less than what our ancestors left us as a bar? I hope not. I hope not. That's why I'm here. So that's why I'm here to speak to you about tomorrow's International Solidarity Day, about what is going on in Haiti in the last 17 years. So in 2004, Blanc colon retourne en Haïti. The white man returned to Haiti. Yo retourné avec l'ONU. So ça veut dire, pour nous-mêmes, l'en Free Haiti nous dit, c'est comme si armé le clec là, avec toute nationalité qui était là, armé le clec là, nous songez, les Napoléons étaient retourné nous dans l'esclavage, ils étaient en gros armée. Napoléon était gagné en pile nationalité dans l'armée ça. T'es gain polonaise, t'es gain allemand, t'es gain espagnol, t'es gain tout le monde ça yo, mais pas espagnol. T'es gain tout le monde que lui-même il était conquis. So kounya c'est même bagaille. L'ONU c'est un groupe de pays qui conquis par impérialistes là qui vini mettre dans l'esclavage. C'est l'aptan haïtien. C'est l'aptan. Nous pensons que la Russie peut sauver nous, Venezuela peut sauver nous. Qu'est-ce qui peut sauver nous? Qu'est-ce qui était avec nous l'envertière? There's nobody coming to help us, people. Nobody stood with us at Vertier. We stood alone. And I'm telling you right now, we're enough. Nous assez. Et ça, Dessalines te dit tout ça. Nous assez haïtiens. C'est ça, nous pas comprendre. Nous assez haïtiens. Ça que l'envers nous, c'est ça, vous voulez retirer. Mais nous assez. On t'y parle là, pas qu'à non bagay. Oh, I see. I was just going to say, hold on. Yeah. So this is where we are. My light went out. I was gonna put it on, but anyways. So nous assez. So en 2004, yo vini avec un groupe de soldats. So et groupe de soldats yo fait un paquet de dégâts. OK? Mais yo pas de gain temps ba nous dictature, right? Nous pour combien de temps de dictature? Nous y nous 10 ans depuis HTK dit légal bandit légal qui veut dire dictature, right? Dans 10 ans, right? We have 10 years now of straight dictatorship, right? Mateli ruled by decree and Jovenel is ruling by decree. Right. Each had their 5 years. And all the years that they've been in office, the people of this Haiti have been resisting. All those years. We've been on the streets. This is not new. Right. All those years. We don't get the press. But let me tell you something. The only reason that they were able to give us this 10 years of dictatorship, the only reason, Haitien, is because they gave us the earthquake.
I'm so glad you said that. I'm so glad you said that. En créole, blanc colon vini pour yo retourner nous dans l'esclavage, l'anniversaire indépendance nous en 2004. Et là yo vini, c'était la première fois depuis Dessalines te calé derrière yo que français, grand français mettait pied comme bot, comme soldat en Haïti et yo te relé groupe qui te vini en Rochambeau. Pour qui ça? Parce que Dessalines te bat Rochambeau l'envers tiers pour prendre indépendance nous. Yo vinn dire nous ça yo fait, yo vinn fait. Mais nous pas grand aucun journaliste qui parler de ça parce que yo tout c'est machin micro. Y a travail pour ennemi. Mais merci nous. Faut nous connaître nous c'est Free Haiti. Nous même nous libres, nous t'es né libre. Y a pas grand rien blanc à faire pour prendre liberté nous l'emmène. C'est ça Free Haiti veut dire. Et nous là pour nous aider ça pas free pour yo free. Right? Donc, une seule raison que yo rentré sous nous comme ça et yo ba nous 10 ans dictature, c'est à cause de yo débat nous goudou. Parce que avant ça, songez gens haïtiens tap goumé, yo nous prend 2 ans avec Chanrage qui se tiré Gérald la torture là. Côté yo tué moun nan cité soleil comme yo te mouche quand yo pas tant rien. Et moun matissant tout ba ça yo. Songez moun qui pas songer bam montre bam di nous. Nous songez la bannière. Nous songez la bannière, nous songez Dread Wilmer, nous songez. Ça c'était Merv avec Bijou qui t'a gourmé entre eux-mêmes pour yo prendre Cité Soleil. Pour yo faire pop pa yo. Mais nous t'es tellement sorte, nous pas connaître ça 2004 pour qui t'a été. Kounya Bijou lui-même, il était venu avec toute l'ONU et la bannière mourit. Il vient faire l'ONU à tuer Dread rec. 22 000 balles dans une soirée, yo mette sous moun sa yo. Côté justice là. Ti moun piti mouri. Madame enceinte, yo tué yo. L'ONU fait ça yo vle. Et là, au fin fait tout ça yo fait pour tuer Dread juillet 6 2005. En 2010, non, même ça pas croiper nous, right? Parce que là, on vient ba nous élection sanguinaire, nous te ba au préval. Vous songez ça? They couldn't. Yo pas de cas faire ça yo faire pour juste que tremblement de terre a passé. C'est là ça. C'est un bas tremblement de terre. Et c'était gros pour right? Parce que ça a été fait. Ils ont été désarmés, nous, par Obama. C'était Obama avec Biden. Hey. Yep. Qui était va nous Kamala. OK? Avec on paquet sort haïtien sort à venir parler de Obama pour aller aider nous. Il pas aider nous faire qui ça? Retirer moun li ba roi déjà. C'est lui qui était là, oui, les Obama. Il était vice-président, oui. Les Obama étaient bon, Matéli. Et Matéli, bon, Jovenel. Je dis non bagay parce que un pile de nous qui dit you know, Èzili Dantò te remet Trump, pas remet Èzili Dantò à cause de ça. Et moi dis ça toujours pour moi-même. Moi connais que le son que l'histoire m'a quitté pour moi. Il était montré en bas première occupation. Tu gagné FDR et tu gagné Harding. Tu gagné Wilson. Qui est-ce qui est venu avec occupation? Est-ce que tu es républicain ou bien tu es démocrate? Vous songez? 1914? Al Google pour dire qui ça Wilson t'es? Il n'est pas républicain. Et Wilson presque mettait nous
en bas esclavage encore, il songeait, il était retourné avec combi, il mettait chaîne dans pied moun, la fin les haïtiens pas voulu faire ça, yo mettait yo dans bataille dans Dominican Republic, c'est là il a commencé, oui. I'm glad you said that too. So, m'a dit nous, moun qui sort qui vinn parler de démocrate yo pi bon que républicain yo. Wilson te pi bon pour nous? N'a dit Bill Clinton avec Obama te pi bon pour nous? That foundation has been the Go ahead, my girl. That foundation, that Clinton Foundation, they even try to, so when they had Wyclef trying to do something, that I think our people dismay, even Caribbeans we are actually by nature more conservative than we think. Yet we do things or let people in that by nature go against the whole of what we need. But for some reason, we let them come in. The Clinton Foundation has constantly caused problems. Obama's related to them. He came in, caused these problems. Biden's here causing problems. When are we going to realize, this is not to the best of our interests? That's all I'm wondering. Ça. Bienvenue, moi, tout le monde. M'a cherché, m'a li commentaire, yo, m'a cherché, continuer à parler en anglais avec créole ensemble. Merci, tout le monde ça que moi, yo, là. So, ça m't'a dit là. M't'a dit que. About Democrats and how they came in. C'est ça, OK? So, mais ça m't'a dit, OK? Moun qui pas comprendre. Parce que m'fait que li, on poste côté, yo, on t'y konze, kap soupliye Biden vile deli, et ou moun di li, ou sonje, Èzili Dantò te di moun sa yo, faut pas assurer tête ou de yo. Et puis il dit, non, connaît Èzili Dantò li même, c'est Trump li te supporté. Right? Yeah. Like, yon cerveau. Right? Yon pas yon cerveau, yon pas yon stratégie, yon toujours aptan ou moun vin sauver yo. Et ça fait yo gen Jésus. Right? Parce que ça yo ba yo a, yo associé li avec tout blanc yo ouais. I didn't want to say it, but I was going to say that Jesus complex that continues to kill us. Allez l'autre côté, s'il te plaît. OK, m'pa parler avec nous. M'pa parler avec moun captain l'autre pays vin développer yo. M'pa parler avec moun captain Biden vin retirer G9 pour yo avec Jovenel. OK? Parce que noirs américains li ba yo deux soufflettes, li fini avec yo. So pensez pour faire au même. Après le fin prend voiture, oui. Connaît combien de monde monsieur ça a déjà déporté depuis février? Même monde qui pas même haïtien même li déporté en Haïti. Exactly. Trump te fait bail ça. Nous t'appelé peut-être nous frapper la tête. Exactly. It would have been all types of but like but it's okay when they do it. OK. I'm pas parler de ça encore parce que on va continuer de parler de occupation, all right? Yeah. All right. So, qui j'en ancêtres yo te fait là yo te gen gros pouvoir ça yo avec zam yo te gagné avec toute l'autre ressources yo te gagné nous même nous te pied à terre nous te paysans nous te esclaves quand yo t'a fait quoi nous n'importe ça yo voulait faire nous. Right? Et c'est ça qu'on y a femme à vivre en Haïti. N'importe qui criminel qui a violé. Moi, je connais côté garçon haïtien hier encore en Haïti. Bah ouais au goût. Comme ça moi. Moi un bon garçon qui dit yo tout en rose. la traque pour nous. Tout en rose. Eh bien, mettez jupon fini avec elle. Right. Mettez jupon, fini avec elle, sorti dans figim. Mais m'a parlé avec Ogo aujourd'hui. OK? Sac faible là, sac lâche là, retirez dans figim. Non, moi c'est Èzili Dantò, je ne pas jouer avec lâche. Je pas jouer avec faible. Ni garçon ni femme. OK?
chercher Grand Toya, m'a chercher défilé Marie-Jeanne, Jean-Jacques Dessalines, Paron Tonnerre. C'est ça m'a cherché. Macandal. Exact. Moun qui prend destin yo lan men yo, qui connaît que ça quand dans yo a pour aller aider yo. OK? Mais si vous associé tout ça gagné, tout ça yé avec un bon Dieu qui l'autre monde, you know, ou pas attendre ça beaucoup te dit pour te dire j'étais contre Jean et blanc. If you want your freedom, throw away that white Jesus, throw away that white God. We are the only people who would worship something that doesn't look like us. Yeah. Et ça dit, c'est vrai, nous c'est seul monde. You know. Qu'apprend n'importe tintin blanc ba nous, les fini nous quitter sac pa nous en dehors. Moi prends sac pa m'na, OK? M'pa une femme française. Right? And even like your commandments, like even commandments, right? Like they talk about commandments, but loi, like we were just talking about this, loi is law. It's a law. It's the universal law. So do you govern yourself by law or you govern yourself by commandments? OK. Oui, c'est ça. You know what I mean? So, sous bagay Trump là, m'a pas fini pour me dire que moi-même, moi toujours dit, gen Rena, yo tout là de ces bêtes. Two-headed snake. Okay. Two-headed snake. But we are not on the side that a part of that snake we created first for our best intentions. It's not into that manner, but we're not on the side that was ever for our best intentions. You know what I mean? Ever. It was created for the demise of us from its formulation. I just don't understand how I don't understand. Oui, non. So, OK. Républicain, démocrate, yo tout c'est impérialiste. Pas gen yon qui pas un impérialiste. Right. That's true. C'est ça pour nous comprendre. That's true. All right? C'est un seul bagage qui est différent entre un républicain avec un renard, excuse me, avec un démocrate. Moi-même, je demon rats. Et l'autre là, moi, les Republicans. Right? Yeah. OK? Tout ça, dit c'est menti. Right? Ils ont tout est comme ça, right? So, là, ils voulaient prendre il là. Ils ont le avec espagnol, yo. Songez, là, ils voulaient battre français, right? Mais français, espagnol, là. Ils ont toujours pensé de, ils ont tout comme esclaves. Ils ont appris qu'ils utilisaient, yo. Yo même, ils ont des agenda pas, yo. So, c'est nous gagnons agenda pas, nous. Libérer Haïti. Et me fait plateforme ça depuis 17 ans pour me battre une étape. Nous avons besoin de commencer. Haïtiens, oubliez ça dans l'autre génération. OK, je parle avec jeunes. Parce que il y a un pile là-dedans qui perdu, qui pas. Yes. Ils perdu. They're gone. We lost them, they're gone. Yo perdu ou mettre qui te aller. Vous comprenez? Il y a chita en bas vente blanc, il y a chita en bas l'ONU, en bas charité, en bas dictature. C'est ça qu'on connaît. Il y a tout besoin de président. Okay? It's about like 2 generations that like we really just gotta understand we lost them. You know what I mean? Like okay? Parce que yo même yo toujours dans Washington, y après les blancs vinn ba yo. Blanc même il joue à tête, il fait ça, il voulait. Elle finit avec eux, il mettait en prison même genre avec Guy Philippe. Vraiment. OK? So, c'est ça qu'on peut le faire. Tout le monde sait. Qui en relève? Barbecue, isolant, whatever. Sacré pour eux. Cimetière avec prison dans Miami. Mais, avant ça, il n'y a pas de travail pour blanc. Il n'y a pas de tuer. Il n'y a pas de violer. Nous, c'est pas un bagage qui est neuf pour nous, non? Nous, il y a des gens là-dedans nous qui vieux comme moi-même. Nous songez frappe. Est-ce que frappe te fait un bagage différent?
So there are death squads that are created by the United States, France, Canada, and the European Union, the OAS, Spain, Brazil, and Germany. So these are the countries that are part of what they call the core group. These are the countries that rule Haiti right now. Don't lie to yourself and tell yourself that Jovenel Moïse is ruling Haiti. Don't lie to yourself. Jovenel Moïse is committing crimes for the core group. Right. Right. That's exactly. Jovenel Moïse is not ruling Haiti. Is he giving you something? It's a patsy. Okay. He is giving cover to the core group of ambassadors so they can have Jacqueline Charles write articles in Miami Herald that talk about those violent Haitians killing all those Haitians. Oh my God. Et kounya blanc même li même li chita la kaili lan gros li pa la dan, c'est pas li kfel, c'est pas li qui prend fizia qui mette le sous policier que Jovenel voyait dans place que al mourir avant hier. C'est pas yo qui mette zam lan men prisonnier la fin kounya ouvert porte là, la fin tuer yo tout. Non, yo pas besoin fel. Yo ba un bon konze fel pour yo. Et nous-mêmes, comme des chrétiens, nous pas well. Mais m'a parlé, m'konne moun pa mieux well, ok? Et c'est nous pour sauver Haïti. Pas gen moun k'ap vini. Je dis à me faire une conversation avec un petit haïtien qui te demandé ben montrer nous. M'ta souhaité que nous tous songer les la poster pour Free Haiti, utiliser ça, ok? Yes. Ouais, libérer Haïti, li gen réseau Èzili et nous gen logo pa nous, right? Which I love. Nous gen nèg marron, exactement. Et nous gen et cœur grand guiton défilé, toute madame Sarah yo côté yo pense yo invisible, nous invisible. Parce que nous gon bonne. Bien relé encore? Garçon en rose. Oh, yeah. Qui est un garçon en rose qui a campé beaucoup? Yeah. Like, right. Même non, madame Sarah fait au paix. Parce que yo c'est garçon en rose. Il y en a besoin de jupon. Ce qui était yo l'entendait yo. Vous songez? Nous déjà passé ça avec Jean-Claude Duvalier. Et on vient pas avec ou paquet tintin ba nous. La vie kounya yo vient mettre stigma qui dit que nous te gain AIDS. Après on vient faire tout tintin yo. N'a quitté yo fait encore haïtien. Et puis blanc pour chita derrière. Et puis l'abdou Haiti brought AIDS to the Caribbean or to America. Yeah. No. Nonsense. As they come and they come in, okay. right. They come buy up everything. Yeah. Everything. Right? So this is what they want, right? They want us to believe that we are the most violent, most brutal, most corrupt people in the Western Hemisphere. You all know, I'm going to tell you the statistics, okay? In 2004, when the UN came to Haiti, not to restore order based on the fact that Haiti is a member of the UN Charter that talks about the sovereignty of governments, but they came to restore the La Torture, Guy Philippe, Zinglendo. Yo mette Duvalieris back on Haïti. C'est ça yo te vin fait en 2004. Mais nous goumé tellement nous goumé. C'est tremblement de terre qui fait nous perdus et yo mette ma télé. But en temps ça,
2004-2006, si nous allons dans l'histoire, et moi écrit tout la journée, tout le temps, n'a pas que Haïti, pas de violent, Jean y a cherché deal là. Il y a un groupe de monde qui analysait violence dans tout pays dans le monde entier. Il y a ça homicide rate. The homicide rate in Haiti between, if I forget to say it in Creole, you tell me, okay? Okay. The homicide rate in Haiti between 2004 and 2006 was 5.6, 5.7. Ça, violence, ça, c'était 5.6 pour chaque 100 000 moun. Ça, c'était en 2004, 2005, 2006, OK? Ça, c'est là où tu vois l'ONU vin ba nou ordre et ba ça yo. Moi te dit ça, moi dit si blanc yo rete là en Haïti, nous pouvons venir plus violent. Nous pouvons venir plus coop. Nous pouvons avoir pile mess là mais yo. Et nous c'est ça qui passe. Violence là vini 2 fois plus que ça l'était en 2004. Jodi a, si nous mettez dans Google, what is the homicide rate of Haiti? Dernière fois, je regardé, yo dit moi li 13 pour chaque 100 000 moun. Ça veut dire que li vin plus que doublé. OK? T'es content que nous te gain plus petite violence que Dominican Republic. Parce que Dominican Republic lui-même par là c'était 10 per 100 000 moun violence. Les nous-mêmes nous te lan 5. Ma ba nous tous ba ça pour mettre nous droite haïtien. Pas quitter moun rancer l'en figu nous avec Tintin. So Maman, violence qu'a passé là 13 points chaque 100,000. En gade li, gen 15 lot îles dans Caraïbe là. Côté ça y est, dans tout l'autre île yo, right? Parce que faut en comparaison, right? S'il te plaît, on a regardé pour moi. Dis-moi qui est-ce qui plus violent dans Caraïbe là et mettez-le dans comment section, s'il te plaît. I'm gonna check what they do it. Bon moi. All right. What font-ils parler? OK, moi chercher un bail kounya. Entendez-moi? OK. Bookman, you made a great comment. Yeah, what's the comment? He said Haitians' main problem for Haiti's freedom Haitians the main problem for, because he's saying Haiti, I'm with you. I'm just gonna cover with Haitians to read it easier. Freedom because of the fake religion, Freemason bullshit, I'm live, Roman Catholics. I say restore Ogun energy back. Our warriors, our Luas, basically, and must restore our powerful military. Black nature must balance with law of Matet. Basically, he's just right. Èzili Dantò, she's a warrior. Wants the Haitians don't understand. Trump was a wake-up call for the all Black world to stand up for themselves, for their governing themselves. We do not need them puppets as muses. If you don't know how right you are, sorry to botch it, but I was just seeing what you're saying. If you don't know how right you are, I am a Common Council member in my area. So like, don't kill me for this, but I agree. I do. Oh my goodness. I do. Okay.
Te gonti li mi la, li te fini, de bezwen meteri parce que faut nous toujours après les ancêtres. Est-ce que nous ouais moi? Ouais. De gen de l'eau, gen lumière là, mais bien te fini. OK. Ya, nous besoin du feu haïtien. Relais pétrole, relais ou loi pétrole, s'il te plaît. OK? Nous avons besoin de radar kounya qui veut integrate with tout ça. Tout ça. You know, no, nous avons besoin, no turn the other cheek here. So, you know, one thing I was just gonna say, I told somebody recently to me who was I do respect him, but he's a Black rabbi, you know. But I told him the other day, I was like, to no offense to you, but in voodoo, and there's like you guys learning from you guys, there's no term that says turn the other cheek. There's no term. There's nothing in our norm. haïtien, right? You understand? Dis ça, OK? Pas seulement haïtien. Américain noir tout. All right? Littéralement pour passer tellement en pile temps dans l'église où moun a fait le dégât, il va bal madichon. Ou kon qui est bal madichon? Pas là. Moi-même m'a dit, ou m'attendem. Ou m'attendem. Michel Sisson, Hélène Lalume, si gen ancêtres yo, tout ça nous mette men nous sou li pas privé. Petit nous pour le payer pour ça. Chaque haïtien qui mourit là, c'est sous responsabilité nous. C'est sous responsabilité co groupe là. Et ça que la dame nan pas quitter nous. Anik marcher comme ça. Si m'ka dit ça. Mais l'autre haïtien yo, oh non, yo tout paix. Yo tout a prier. Moi-même vie petite parmi yo important tout. Et nous subit trop. Trop haïtien dans Chili, dans Brésil, a marché sorti 11 pays pour arriver dans San Diego, la fin pour retourner en Haïti. Nous passer assez. Mama, let me ask you something that was put in the questions, because I think it goes towards, especially in our solidarity in our movement. It was put, we must restore our voodoo culture back. We are the spiritual human beings, and if Haiti fails, the world will fail, mark my words. I also agree with this. What do you speak to this comment? Mais c'est ça, le problème c'est que, merci, moun qui écrit ça. Yeah, Bookman. Bookman, thank you. Thank you, Bookman. Okay. Bookman. Ah, j'en t'attends, Bookman. Yeah, Bookman. Ah, yes. I'm just get happy. Let me wear Bookman. Let me wear Macandal. I mean, vraiment. Right. I love Macandal, man. You understand? The real ones. C'est ça. Mais moun kap marche avec non français vin devant nan figure. C'est bizarre pour moi-même parce que m'a dit nous gen une histoire qui dit nous ça nous dit ça nous mette dehors nous manifester. Ouais blanc, li dit nous violent et chaque année n'a vinn plus violent parce que connaît qui genre loi univers la travail. Et puis il faut comprendre c'est ça à un certain point on va arriver là. Sous bagon ba un don qui dit non, c'est pas ça mieux. Il y a un pile petit jeune haïtien qui pas pour diable, qui tout bon pas comprendre. Il y a tout bon penser que nous plus violents que tout le monde dans les Caraïbes là. Est-ce que au monde déjà joint qui pays qui plus violent dans les Caraïbes là, Kounia? Vous rejoignez pour moi? Comment un haïtien? Right. Who has the biggest homicide rate in the Caribbean? I need you to tell me who and the rate. And what is Haiti's? Is it Jamaica? I don't want to say it wrong. That's all. I didn't want to say it wrong. You gotta look it up to say it. It's really easy to look. I didn't want to say it. I'm gonna say, yeah, look it up. Go. In my home. It's in my head. I've said it so many times. You probably heard me. So yeah, I will confirm that in a minute. You probably heard me.
So, pour me répondre, for me to answer the question, my revolutionary girl, it's yeah, you got a revolutionary name. Yeah, you do. Oh yeah, thank you. And I love that you already we had that conversation. Yeah, it's yeah, like yeah. So all me. yeah, that's exactly a Bookman. Moi d'accord avoir 100%. OK? Problème nan c'est que yo dit nous que charité c'est nouveau ça. Là où moun dit ou la bo charité, ça c'est même genre avec là où moun dit ou la bo like mercy, right? Bon Dieu a mercy. Right. Ça veut dire. Right. You understand? C'est où qui mérite. Le monde entier c'est pas nous. Yo mettez nous là pour nous like to be in trust of it. Take care of it. And to make it better for the next generation. Right. So, mais Haïtien toujours a viré tête derrière chercher l'autre bagaille. So, c'est ça yo vle, oui. C'est ça yo vle, oui. Zam, like your soul. They want your very soul. Oh. They have no soul. Right. They take your music, they take your drums, they take your voodoo, they take everything from you. You know, I actually find crazy that if you go into searching for voodoo now, the not the books, but like documentaries, this and that, it's all white. Non, mais Haïtien a quitté au fel. Pour qui ça? Because pour yo même, un bagay pas bon si blanc pas rentrer là-dedans. But okay, so for me, right? Wouldn't you be then like angering the Luas, which is us, but I know the principle, but the law of the land, the Luas themselves, like these are our principles. Wouldn't that anger our Luas? It angers me. It angers me. That's what it is. And that's what I mean. We are it. We are the law. And it does, but see, this is the thing. Like, c'est ça. So it's, you know, mais nous pour qu'on comprenne ça nous pensons que Haïti sont petit pays. Which is crazy. OK? Tout noir dans le monde entier a brûlé, a dit merci papa Dessalines et nous-mêmes nous étions n'a rancé. Vous connaissez? Ça fait mal en pile parce que les mouilles vont côté, tout le monde a dit Èzili Dantò, oh my God, regardez Èzili. Ça c'est you know, c'est guerrière, c'est une femme qui gomme en pile, c'est petite Dessalines. You know? Et yo pensez tout haïtien comme ça. C'est pas vrai, tout haïtien, yo pas même qu'à dire non. Right. Which is crazy. They can't say my name. Yeah. Ma'am, I was actually surprised because, you know, our connection or whatever. So I told my mom and she's like, it took her a second to, say your name. And she's like, oh, that's from voodoo. And I was like, I'm surprised you know it's from voodoo. And she's like, of course I know or whatever. So I was, you know, she's a little bit more open, but she's like, I could see the holdup in the text, you know, when you could see people's conversation even through text. I put the holdup in the text and I was like, yes, Miss Dantò, that's my spirit mom. Yes, mom. Like Non, c'est ça. Mais y a tant ou blanc. Dis-li c'est Èzili Dantò, laisse ça, yo tout poil, ça bon pour yo. Okay, but I'm sorry for y'all. But then it's crazy because you have a bunch of Marys. Moun ki pral vini après nan a fait plus que ce que tu es capable de faire. Oui. I just thought of something too, because you know, as many people in our culture take that Christian name Mary but can't deal with the name Èzili. Yeah, no. Listen, in Haiti, they have switched Èzili Dantò to be the Virgin Mary. Right. Right there in Guanaïve. Yes. Côté Queen Nzinga. Yes, if you search it, you start getting that picture of c'est ça and that's not the same. But
listen, ça c'est guerre là, right? C'est parti de guerre là. So guerre là, c'est que il y a un groupe de monde qui venait dans le monde peut-être, 6,000 years ago, 6 to 12,000 years ago. Et ça, ils joignent là, ils voulaient ça nous gagner. So, ils viennent en Haïti, ils disent, ils pas gagné, ça, son psychologie, puis ils apprennent ça gagner. Ils disent, il y a pas charité, mais c'est parce qu'ils voulaient prendre indépendance. Ils ont besoin de mettre dépendre de eux. Ça, NGO, NGO sont un groupe de monde qui viennent vivre sous tête tout. Right? Ils n'ont pas jouer un job comme priorité. Nous venons en Haïti, ils ont levé l'argent, ils ont mangé, bon manger, ils ont gagné n'importe ça ils veulent, ils ont gagné la qualité de vie ça côté priorité. Et tellement haïtiens lâches, ils mettent plus haut que payoa. M'a dit une petite histoire. Et une fois, vous comprenez, right? Yeah. Oh, yeah. I understand better. I speak it. I understand a lot better than I speak it. Don't worry. Go ahead. OK. T'es une fois, moi, Yvon Neptune, t'es en prison, en bas, coup d'État, premier coup d'État. Et t'es une délégation. T'es fait partie de délégation, ça, pour aller aider les saltés là, une grève de faim. T'es un monde qui t'a travaillé avec un avocat en Haïti. Il est arrivé en prison, hein, devant porte là. Il y a un paquet d'autres haïtiens qui étaient devant porte là, right? Et moun qui était avocat, qui t'a travaillé avec moi, il relève moi, il était la foule là, t'a cherché vin devant, right? Yeah. T'es un petit blanc qui pas rien pour moi du tout. Bat même connaît madame non. OK? Moi dit haïtien qui était man qui dit guard the qui t'a protégé porte là et tout bah ça Oh, yeah, like the doorman type of thing. Yeah, like like sécurité. Moi dit monsieur ça avec moi là avec délégation, right? Vous connaissez qui est-ce pour? Which one? Oui, yeah. Hell, take her back. Right. I didn't ask for that. Qu'on aime pas même qu'on aime. Vous comprenez? Mais l'utiliser pour venir devant foule là. Pour chercher prendre ti influence moi te gagné. L'aime sorti, États-Unis me vinn là, son avocat, yo connaît m'gen moun dedans qui client moi. Vous comprenez? Et ti blanc même il rentre devant tout l'autre haïtien yo. Et tout l'autre haïtien yo tellement sort yo quitter le point devant. What? Vous comprenez? C'est comme ça lié en Haïti. Why? It's like non, c'est comme ça lié, m'amdou. On l'autre exemple. Right? Moi gen ba qui l'eau qui gen nous bay, de l'eau propre, right? Moi gon moun Dominique ba kon sou attendre pour diable Dominique. Un petit blanc, un blanc qui bon, right? C'est Dominique. Yeah. He is my photographer, right? Yeah. Okay. So, m'aller en Haïti, m'a choisi qui est pour me en Zinde. Laisse me voyer mon en Zinde puis aller apprendre un bagage pour venir by électricité, right? La caillou, So he was the photographer for the delegation, right? But he's a white guy. Yeah. Right? Yeah. Tout haïtien, right? Yo couri à joindre blanc parce que c'est lui qui met projet. Right. Right? Like that's crazy. And he's literally like the help right now. Right? Good job, Dominique, right? like he kept looking at me. C'est comme ça haïtien yé. And that's crazy. Okay? And le temps vini pour choisir qui est pour aller, right? Dominique pas qu'à dire rien, moi les garder parce que m'étais là. C'est moi qui choisir qui est qui pour aller. Right? Projet c'est projet Èzili, right? Mais blanc yo bali priorité avant payo.
and that's the sickness to us right there. It's and connected to that, for me, not to offend, but connected to that religion and everything white is better. It's you know what I mean? Yo Exactly. asosye, c'est ça que fait, yo pika diyo que, you know, ça qui passe en Haïti, c'est Haïtien capturé Haïtien, mais yo pas diyo que, pas gen une façon, pas gen une route que Jovenel a Mateli ta prend pour venir président sans États-Unis pas te mettre au président. Right. And then on top of that too, I wanted to ask you when you brought that up, is a lot of those homicides also happening with the like oh what do they call again, the UNA or UNIA being there, like all these other people being there, causing homicides that would be thrown as like black on black crime. Like for example, I feel like, you know, when they saw all these bodies come, a lot of those bodies that they did these mass burials for came from a lot of other things like our earthquakes or Katrina, or you know, and a lot of, you know, our help that went to Haiti caused like rapes or caused adverse reactions. So I was just wondering, has any of those killings that have been done by the help been thrown on us? You know, I would not doubt it, but I don't think they count. Come see, I don't think they count the 10,000 Haitians that the UN killed. You see, like my point. Like my point. Like they don't count that. We don't count. They don't put that in. This is what the UN is doing. But they'll try to still talk about like us fighting. But they will talk about the Haitian violence. But you're not talking about how your UN people are like raping our women while we're fighting. Like, yo pas écrit de si moun ministre quitté en Haïti, right? Mais Jacqueline Charles a écrit chaque jour de violence noire entre noirs. Et c'est pour ça que je voulais dire nous, mes alliés, nous avons 17 ans en bas occupation. Une occupation côté États-Unis a dirigé. Et il prend un lot 8 groupes de pays pour aider le diriger nous. Right? Ça, c'est Amé Leclerc là qui retournait. Nous l'en situation journée jodi a, côté peuple a goumé en pile. Et peuple a souffri en pile. Yo voye mercenaires a tué moun démonstration, right? Mettez rad police sur yo blanc. Et on te compte faire ça l'ONU te là et nous pas de kaway, mais nous songeons à 2 ans passés côté yo te arrêté un 5-7 oubliez combien blanc que yo te joint en Haïti qui te sorti dans banque comme ça côté yo pas de gen plaque dans machine yo t'a conduit mais yo te gen pile plaque dans machine nan yo te gen zam yo te gen like scope, you know. Et nous songeons, Michel, si sont en prend yo, dans prison, voyez yo dans Miami, yo pas jamais chargé yo, bah là on écrasé comme ça. Right? So, blanc a fait n'importe ça vle en Haïti. Pas rien qui a passé. That's crazy. Et ti noir, les ou vle prend ou y a prend. Les ou pas vle prend, yo bon licence pour tuer pa yo. So kounya ou ka gen les barbecue, ou ka gen, I don't know, isolant, tout non ça yo. La pluie. Right? Mais nous te gagné et Jovenel les Chamblin avec Toto Constant, yo te fait déjà et Mateli c'est ton macoute qui te. Mateli son macoute qui te qu'on a la kaimoun, al violer femme, fait ça le vle. Yo te relé au ninja. Dans le temps de Cédras. Depuis les États-Unis à groom, manière dit ça en créole. A préparer moun sa yo pour faire ça a fait kounya. Et kounya nous vinn même genre avec moi personne pas répondre question non. I was just going to tell you, so the questions that the answers, they have Jamaica's Nella put Jamaica's 46.5%, and says still still Haiti's at 13%. Somebody else, Nella again put the
link in the chat to show where she got that Jamaica is at the 46.5, with the close after Venezuela and Honduras. Merci, Nella. Femme Pam, Yeah. Femme Guinée, Femme Yeah. Zentrailles. Merci, Nella. Merci, oui. So, Bon, mettons un petit de l'eau pour, OK? yes. Merci. Pour I même, got you. I was on that. She yeah, definitely you checked were that right. out. She got I that. just like, yeah, you were right. Merci. Yeah. Pour Nella Joseph. It's Nella Joseph, right? Yeah. Yep. Nella Joseph. Yep. Pour Nella Mhm. Joseph. And then Toutes ancêtres li yo, pour maman, pour papa, bon maman, bon papa. Thank you. this is another thing we've talked about before that Bookman is saying right now, but we've also lost our and I also want people to say we'll go. He's saying that we also have lost the original Haitian masculine men anymore. Like we they all turn to this Michelle Montanel, which you talk about the man in pink. And how they just dress sadly. But not only because our women were warriors, we weren't masculine, we were warriors too, right? But there is a direct threat or attack on the male masculinity because you are supposed to be our warrior. That's right, of course. And that's coming from the Democratic Party. That's right. Period. But those who are into the Democratic plantation, they refuse to see this. The crime bill. And mind you, I have to run as a Democrat and see how transparently I'm being with you guys because by my nature I am an activist. My role but my role put me in a political role where I just not really for right or left, and I'm more conservative all at that period. But there are particular agendas that are being passed through a group that they won't even really question what's being done. And if you question them, they like off with your head. But when it comes to like population control, emasculating the Black men, and if you emasculate the Black men, you can emasculate all men. That's you know what I mean? Like there's the a Black reason men why they and the Black women, mothers of and the Black woman, fathers of sexualize the Black woman. Exactly. So I want you to speak on that too, because you brought that to me before, how disgusting it was, the presentation of like the music during the electoral times and threats of, if it's okay to say, like sodomy actions, and again to break the bookmans and the macandals that are still sitting out there, the Dessalines and the energy that's still out there. They're just trying to like break it. What would you say to that too? No. The Democratic Party has gone further. No, I believe so. In castrating the Black male. Okay. It was it was Biden. It was. And Obama. It was. Who brought us Mateli and what we have now, men in pink. Yeah. Okay, so stop talking to me about these demon rats. It was Biden who did the crime bill that has put millions, or not millions. There's what did they say? 2 million people in jail right now, and a large percentage Black males, over 50%. And we're not even blatantly racist in the 70s. I don't know why people think he's different in the 2020s. No, because we're pitiful. Black people, I'm so sorry. You're pitiful. I'm talking to those who it belongs to. Okay. I know what you mean. Those who it don't belong to, you're mine. I ain't talking. No. Right. I'm talking to those it belongs to. You're pitiful. They castrate your men. They put this music in front of you that is the most heinous music, and they tell you this is great. It's okay. It's okay for Dr. Dre to go around talking about hoes and bitches and all that. You realize they stopped conscious music, right? They stopped conscious music a long time ago. Long time ago. They stopped that for a reason. Listen, that's what it began as. Hip hop began as a conscious music
Yep. talk about what came from us. But then Yep. it became a testosterone fest Yep. about Yep. adrenaline rush and sexuality. And all these men became like bisexual, doing all kinds of perversions. And Yep. now we have this society of these effeminate men. Yep. And in Haiti, it's reached its level. They are running the country. And you know what's crazy? Just a few years ago, not to say anything, but I would be like, I was telling my friend, I was like, I've never met a gay Haitian. I particularly have never met a gay Haitian growing up, but doesn't mean they're not there. It's just now it's so prevalent. And I grew up my whole life when it was like, I didn't see it. Not to say I didn't see gay people. I just didn't see it in my life and in my surroundings. Now it's like Everywhere. everywhere. You know what I mean? And the reason it's because they're not the majority of the planet, but right now, heterosexual people are being attacked just Right. by saying, that's not me. Right. Right. And so it's true. I mean, when I grew up, in high school, I remember this one Black guy. Everybody knew he was always that way since he was a kid. Right. It was just the way he was. But Right. here, people are making choices. They're making choices based on opportunities of the circumstance. Mm-hmm. Mm-hmm. Like all of a sudden, white women are identifying Black. Right. And what am I supposed to say about that? Right. Right. Like for example, my whole life I was a tomboy. Still to this day. I definitely know I'm a woman. You know what I mean? Like the 90s, we were tomboys, big pants, big clothes, whatever. We knew we were girls. Just like you also Yeah, but knew now the they person who put a wasn't- different word. It's ridiculous. Okay. Yeah. But let's not get sidetracked. Sidetracked. I was just gonna say that. Bring it back to you can be whatever you want to yeah. be. However, When there's a gender in my connected to it. culture and Vodun, and I'm saying this to all these men who go overseas and get opportunities from these white men that they're sleeping with, because that's their nature. Mhm. And then come back to the community and give women these diseases. That's what they do. I know this because I have represented those women my whole life. In the medical world, I've treated those women. Exactly. And it's real. It's real. When you make a choice, men, you're making it sometimes for your family and the women you deal with. And when you do that, you're going to bring something to a child, because our womb carries the vulnerable. That's true. And it was because of this that in our culture, you have Èzili Dantò and you have Ogu. These are and then you have child. So you have Osiris, Isis, Heru, Aset, Asar. It's always been the same, but now they're changing the narrative. And that's fine. And their world, okay? It ain't the world that Èzili Dantò lives in. So the world that Èzili Dantò lives in, when I find a grown man trying to sleep with a 15-year-old, I don't care what Jovenel Moïse wants. I will put them in jail, because a 15-year-old, especially in Haiti, is a child. Is a child. This man just made pedophilia legal. And I don't see men having any problems with this. Not only did he make pedophilia legal, or tried to, but I've always wondered why, no matter what decree they put together, Matéli, par exemple, fait un paquet de décrets. Haïtien fait comme si yo pas ouais décret yo. Gen un décret Matéli fait qui dit que Vodun pas légal, non? Really? Really?
Really? Yes. Today, that decree is still there. Mateli said, parce que blanc l'a fait travail, Right. utiliser Right. these clowns to do Right. it. Mais Haïtien chita, il a pris un jour blanc, a vin ouvert livre li, li pral di, oh, that's not legal. Right. Your president wrote it. Wow. So Mateli made, Mateli, par exemple, avant, si tu as une loi tout bon, il pas jamais président parce que ils sont citoyens américains. All right? There's no dual citizenship in Haiti, right? Right. Mateli is a U.S. citizen. All right? Kenneth Merton lied. Ouais, yo ba menti, c'est nous-mêmes yo dit qui corrompt. Kenneth Merton qui était ambassadeur américain, il vient la figure haïtien pour faire Mateli vin président. Mateli c'est un américain il y a un haïtien qui dit yo te well en ligne américain les aéroport. Et en plus sous il y a un haïtien qui dit li te en ligne à voter l'el te en Miami. Sous pas un citoyen, on pas qu'à voter en Amérique. Mais yo mette le président sous nous. Jean yo vle, et puis il a parlé nous de la loi. Il a parlé nous de élection. OK, fait ça yo vle, Jean yo vle, les filles yo gen média yo qui anik pousser image yo vle pousser. So, m connais gan pile bagay que so t'a demandé ou ap di bagay. Well, I was just going to say that's a great segue into explaining why this current occupation and they're doing it and what effects they're trying to create with our constitution right now. That was just a great segue to start talking about that because I know you wanted to bring that up in this conversation. Oui, c'est ça. So, Kounia, nous l'en 34 ans depuis 1987 constitution, right? Et raison que moun yo te prend militant yo te fait constitution en janvier, c'est parce que yo pas vle faire gon dictature encore. So, Jean yo écrit constitution et songer constitution pas jamais appliqué parce que États-Unis t'a goumé depuis 34 ans y a goumé pour changer constitution ça. OK? Parce que les constitutions ça a été fait en 1987, c'était après Duvalier tombé. Là où fait constitution ça, il y a un pile là-dedans côté, nous avons premier ministre, nous tous connaissons, right? Et nous avons député avec sénateur, right? So, tu gagné avant Mateli, juste, je pense 99 sénateurs, right? Mais kounya, Mateli vini, il fait ça, il change constitution en Jean, Haïtien fait comme si on pas connaît. On va parler de moun dans la rue, non, parce que moun dans la rue, ça est moun pas mieux là depuis longtemps. Mais ça gagne éducation yo. Yo chita y a choué. Right? Li, ça le fait là. Il changeait constitution, hein? Il mettait, nous te gagné 99 députés, il ajoutait 19 encore, plus. Personne ne m'a demandé de qui provient, qui j'en a fait ça. Right? Right. And he added, it's like all of a sudden we have 100 senators in America, right? Right. It's like adding 19 out of the blue. Like from nowhere. Nowhere. And nobody says anything in Haiti. I mean, imagine if a democratically elected government had done that, because he was doing the core group's bidding, because those 19 people came from areas that the United States want to control. Right. Shoreline, Martelly, under Martelly, we lost 30% of Haitian lands. Oh, gosh. Was the president under Martelly in America? Obama. I call him Obama because he was the bombing president.
He bombed so many people. He was the drone president. He was the kill president. He was the guy who brought slave markets to Libya. He was the guy who was president when Dominican Republic made apartheid legal. He's the one who's facilitating and pushing this homosexual agenda. Exactly. Okay. It was under him where we have the men in pink. Yeah. Okay. And now the men in pink have made sex with 15-year-olds legal. And that's it. And what my thing is too, what people, when this started, because you know the story from before, but when this started to push this, and again, whatever you do is what you do. But when they push this LGBTQ thing, whatever, the only thing that I could see that was being pushed next is P, which is pedophilia. Yeah. Because that's what's coming. That's what's here. It's already started. California, it's already in Haiti. Harris did it. Harris did it in California. Kamala Harris brought the age down in California. And now that Biden and her are like, it's happening like worldwide. Yeah. And it wouldn't matter right now. I mean, what they're doing, like a child. A child. And the crazy thing, but see, this because this is what they want to do. But let me finish with this constitution. Yeah, go ahead. Leave. So Kounia, ça yo vle faire, c'est changer constitution pour yo mettre un vice-président, pour yo retirer ça que les prime minister, pour yo mettre pour yo faire un seul chambre. So Kounia ou pas bien sénateur, ou pas bien parlement, ou pas bien député, sénateur, ou un seul chambre. Tout bagay sa yo, c'est gens que États-Unis vle mette pour yo ka aider dictature sans problème. Parce que parlement, Jean lié a bay au problème. Même que son bon narco-traffickers yo gen l'autre bord. OK. So c'est ça yo pour le faire si nous-mêmes nous pas arrêter yo. Mais m'a dit nous bagay. OK. So kounya qui bon mouvement libéré Haïti a yé, qui bon ça moun yo a fait en Haïti yé, qui ça moué. OK. So mais qui bon nou yé. En fait 7 février 2021, yo dit que mandat de facto a inculpé a fini. Mais pour moi-même, dans Free Haiti, nous pas jamais garder le comme président. Nous pas jamais garder Mateli comme président. Nous passer tout le temps ça à goumen contre yo, right? Et n'a goumen toujours. Right? Mais ça qui travaille dans logique blanc, right? Nous-mêmes nous dit il pas jamais bien élu, right? C'était Digicel qui mettait Jovenel sous pouvoir et Mateli c'était un bon money tail, paquet de bagaille qui pas légal, c'était OAS. All right. Mais nous connaissons nous en bas occupation, OK? Président c'est couverture occupation en lié. So, mais blanc même li dit, songez les Gérald la tortue était sous pouvoir. Je te dis que ça faut retirer 25 000 Haïtiens pour yo ka fait nous pas respecter yo encore. Et m'a dit nous c'est travail Dantò avec tout l'autre monde qui était dans la rue Cap Goumé qui fait que yo pas réussi tuer 25 000 Haïtiens. C'est ça yo t'a cherché fait. Ça c'était but te metté. C'est ça que Stanley Lucas avec gang Palia te vle faire dans Washington. Mais nous t'es là So, while you're explaining that, there was a question from Jean that says, Martelly is a legal bandit. What do you mean by that? So since you're explaining this right now, just could you drop that into what you meant by legal bandit? Yes, I will. Thank you for the question. Where was I? Well, because you were just explaining all of the different people and their places and their positions and how they did from like, so that's why I said, can you put Martinique in there? Because you're talking about, I'm forgetting names, but the different people that constituted differences or changes between, you know what I mean? Yeah, so, yeah. So you voulez changer constitution. Right, yeah. Right, okay. Et c'est, mais c'est pas, ça pas intéressé blanc, vous comprenez? Blanc, il voulait mettre
l'opposition qui est toujours en crise. Mhm. C'est ça lié. Il connaît que n'importe ça qui écrit, ça pas vaut rien pour lui. Right. You understand? Parce que les Right. militaires, c'est jouer la jeu avec nous. Yes. Yes. He's playing with you. It's like the constant war on terror because it's never a person. You could just always be terrorized. Yeah, c'est jouer la jeu avec nous, OK? Right. All right, Right. constitution, Tintin, président, tout ça ne vaut rien en Haïti, il n'y a pas fait rien pour petit peuple là pour diable. Yeah. Here or there. Matéli, nous relèvons un bandit légal, et parce que c'est pas seulement réseau Èzili qui relève un bandit légal, mais ça a sorti dans la musique avant, mais il vit une réalité. Parce que son j'ai une musique qui te dit pour le président, mais ça pour faire le président. Il te dit la musique là, le président, il pour détruire le Parlement. Et il fait le président. Oh, wow. OK? Wow, yeah. So, kounya, gon phrase comme ça dans la musique là. Mais raison que moun rele le bandit légal, c'est parce qu'ils sont criminels qui légalisés. Même genre avec inculpé. Nous songez, Jovenel Moïse, il a été accusé que il était à laver l'argent drogue moun, right? Il était un paquet account côté la laver l'argent yo, right? En vente des présidents, oui. So ça fait un bandit légal. Nous t'a souhaité ça bon une réponse. Et yo même tout yo les têtes yo bandit légal, yo gangster. OK? Moun sa yo pensé, OK? Parce que les États-Unis fait même bagaille là. OK, comme Nella Joseph te dit, OK? Même que nous côté nous yé, peuple haïtien, tendez bien. Nous qui gon paquet kidnapping, gon paquet côté nous yé là et nous j'en ba ça pire pour nous. Si nous pas descendre ba ça, si nous pas mettre ba ça à terre, nous pas arriver côté Jamaica hier aujourd'hui. Et la mette ça au gain là, ça au ka passé là, il a normalisé le pour. Parce que dans Jamaica, il a tué moun tout le monde tout le temps. Mais ou pas well parce que yo normalisé. Right? The violence rate in Jamaica is 46 over 100,000. Songez pour ça, the violence rate in Haiti, ça nous-mêmes, parce que nous sommes innocents. Nous sommes moun qui plus, like the least corrupt people in the Caribbean. Right. So because of that, it hurts our soul. Èzili, I'm sorry, my daughter just wants to say hi to you. Hi. That's my face. She's like, how beautiful. Let me see her. Bring her. I'll come back. She wants to see you. Hold on. Let me. Hey. Hey, how are you? Look at you. Two beautiful ladies. Thank you. That's Emilio's granddaughter. I know. I knew your grandfather. Yeah. But what's your name? Michaela. Michaela. Well, how are you? Pleased to meet you. How are you? She said, pleased to meet you. But she was talking, and I know she's trying to cook for me, but she always, I not to interrupt you, but she knows that I've been like a big fan of yours and admired you for so long. And when I said, oh my God, I found her. And she's like, say what you said, like big purr, like big purr. I can't do it, but we were so excited that we found you. So, and she knows that I was looking for you. So, well, thank you. Thank you. But okay, go. After this line, my sister. Okay. Oh my goodness. Okay, but go. I'm so sorry. She just had to pop in. Beautiful daughter. So where were we? She's beautiful. Thank you very much. But she's in where is she? Where you? I know you told me before. She's in school. Yes, she's a junior in high school. She's 17. Oh, okay. Yeah. Yeah. So not to interrupt, but is she we're playing a little bit of sports like her mom?
Huh? Did you play sports? So she's a track star. I didn't play sports at all. I was a dancer. Uh-huh. What's I her danced. whatever what race is she? So she's a track star who doesn't run. I What? can't stand it. I can't stand it, but it's like the big joke. So she does pole vault, she does high jump, she does Oh, like all that stuff, but she like if it's longer than like oh my 100 God. miles, Is she she's not tall? running it. Okay. Okay. Yeah, Nice. she'll do Nice. Does she shot do the put. long jump? She's a killer at long jump. Like Nice. everything in track that's not running, she does it, Nice. which Nice. is so Well, amazing. I did the long jump back in the day. You did? You did? That's so cool. Let me find out. I'm gonna get her. I was like, let's go see No, if we no, can get no, her no, on no. the Let's shot. finish this thing. Oh my goodness. It's No, Sunday. in another time, in another time, in Another another time she can time, tell in me another all time. about it. Um, Yeah. No, so and another time we're gonna get you out to jump. oh, phew, please, okay. But yeah, but don't want to sidetrack because really on like because there's a question that I want to get to you too that's in our All right, so comments. let me finish talking about Yeah. this constitution. So that's why Yeah. they call legal bandits, right? Yeah. And I Because love they're that term. actually I use it a singing, lot. yeah, they're actually singing the oppression. And this is what they use. People think that music is just for entertainment, but music is for psychological programming. I say that because I was in Period. Haiti when they were using Mateli's music to destroy the Lavalas movement. I was there, right? Tout le monde tap dansé. Lavalas LED, Lavalas X, Lavalas, noir. Like if Right. you're if Dark, you you're if you're a bad. black person, then You're ugly. so now you have all the, c'est moun clair qui est intelligent. Ça c'est ça Mateli. Bah ça a été tellement raciste. L'MT ouais et militaire américain a joué en 1994. Moi dit ça n'a fait là. Right. This is racist. This is you're in a black country and you're saying that black is ugly. Right. But Haitians actually went to carnival and danced to that and did not realize they were being programmed. Right. They programmed them to the point of Mateli in the presidency. Right. Wyclef Jean and Sean Penn sitting around acting like this is normal. Okay, Mateli's. This is a bisexual man who wears thongs on stage. No self-respecting homosexual is gonna do that crap. Right. Right. But this guy, he uses it as an instrument of war. He uses homosexuality as an instrument of war. That's my problem. I know. I can agree. Okay. So I'm not talking about people who are naturally born with that preference. I'm talking about someone who uses it as a instrument. Gay for pay. Yes. Okay. Gay for pay. Because this is what he does. I remember songs where he was saying how he was going to sodomize Aristide. This is how he talked. Right. This is how, when Mateli was president, there was, I think it's in Jacques Mel, where a woman said she didn't have water. And this man said, go outside and get raped. And he says all kinds of sexual things to this person. So he's using sexuality as a weapon. And that's what the men in pink are doing. The death squads, the G9 death squads, they use rape as a weapon. Ok, Kounia, par exemple, ça que les G9 yo, qui fédéralisé, right? Yo se zinglendo, yo se homosexual, yo se un paquet de bagay. Ok? Même j'ai avec frappe. Qui peut nous penser yo apprendre by ça? Même si a un gars là qui montre Dimitri Herald, qui ça pour le faire? Right? Dimitri Herald is the palace, the head of Jovenel Moise's national palace. Oh, okay. I have a picture of him with his white boyfriend.
I was just gonna. I'm Okay. not. So this mess is all over Haiti. But I'm saying it to say that especially the Haitian diaspora, they are heinous because they will go to this man's carnival and sing these racist, misogynist, ugly songs and dance to them, and they're being programmed. And in that programming, today we are where we are today, where death squads are normal because G9 is FRAP of the old days. Back in the old days, we recognized a death squad when we saw it, a paramilitary when we saw it. But you know, when the white man doesn't want to call something a terrorist, they rather call 509, which is a disgruntled, which is like, I don't want to use those words, which is a group of good police who are trying to get away from the mess of the bad ones and the G9 ones, right? So they okay, n'importe le ou est que États-Unis ou bien l'autre monde après l'autre monde terroriste en Haïti connaît bien, c'est parce que yo pas travail pour yo. C'est parce que y a peut-être travail pour peuple là. Right. Mais les yo travail pour yo, yo rele yo gang kounye. Mais gang sa yo ye. Dans Cité Soleil kounye. Y a fait même ça que t'as passé en bas. Gen place dans Cité Soleil, gen parti dans Cité Soleil qui poko pour Jovenel Moïse. So yo voye, même j'ai été fait avec la saline. Yo voye Death Squad yo. En dedans pour tuer moun yo, pour moun yo déplacer moun yo, pour yo ka silencier moun yo. Yeah. So c'est ça yo, ça y est. Mais si Jovenel était tombé, moun sa yo côté yo pour aller, ça yo pour le faire. So that's c'est jouet ça capable. OK? So qui ça m'a dit nous haïtiens, OK? Et pas gen moun qui va venir sauver nous. OK? Nous-mêmes nous fait ça nous capable pour nous aider le monde entier river en solidarité avec guerrière Haïti, vrai guerrière Haïti. So c'est ça que les FreeHaitiMovement là. OK? Nous montrer haïtiens qui gens pour aller en dans tête yo. Pour faire ça grande riton à Dessalines te fait. Right? Parce que yo pas de gen zam. Yo pas de gen rien en main yo. Et yo fait ça yo fait. Et nous ka fait encore. Mais il faut nous comprendre que nous avons pouvoir en dedans nous. Je vais quitter nous avec dernier ça. Les que Rochambeau avec les clés qui vini pour mettre nous dans l'esclavage encore. Dessalines avec Toussaint, avec l'autre général, yo te campé à regarder tout le monde qui vini yo. C'est là nous y est, kounye, OK? Gan pile force contre petit peuple haïtien. L'entend ça, 1802 comme ça. Léoté, ouais, bateau, 50 000 bateaux, bateau avec bateau de guerre, vini mettre yo dans l'esclavage. Nous là, kounye, nous pas gen zami. Biden, c'est pas zami nous. Trump, pas zami nous. Personne pas zami nous. L'ONU pas zami nous. OEA pas zami nous. CARICOM pas zami nous. Même Venezuela, Cuba pas zami nous. OK? Tout le monde a fort ouais penser que non. Y a sauvé tête yo. Yo vin en Haïti depuis 30 ans, 40 ans. Y a sauvé tête yo. Yo gen clé comme un garde. Nous même nous en prison. Yo même yo gen clé yo ka aller. So nous te pour compte nous l'envertier, nous pour compte nous là. Et m'a dit nous, ça Dessalines te dit, ça Toussaint te dit. Nous assez pour nous retirer force ça parce que force ça pas normal. Ça y a fait nous pas normal. So il pas normal. Pas chita attendre l'église. Pas chita attendre n'importe monde qui veut en solidarité avec liberté ou OK. Pas de problème. Mais il faut nous comprendre. OK, gen haïtien dans diaspora peut-être 90%
haïtien dans diaspora vaut rien, yo se reste avec. Ou bien yo tellement traumatisé par Haïti, OK? C'est pas faute yo pas qu'à rentrer dans bail là. Parce que yo traumatisé, yo lagué, yo sorti kounya, yo pas vle My garder. parents. It's my parents. OK? Yo te traumatisé, OK? So ça veut dire que ou était peut-être 20%. Yeah. Peut-être ou était 20%. Mais ça, ouais, k'ap vini là, parler pour Biden, parler pour... Non. Non. Blanc, vision li pas pour ou lié. Vision blanc, c'est méthode pour venir comme un Dominican Republic. Ça a développé pour yo. Vision blanc, c'est pour venir comme un Jamaica. Ça a développé pour yo. Vision pas blanc, c'est pour venir comme Bahamas. Ça, c'est développement pour yo. Ça veut dire, c'est les touristes venus dans l'hôtel pour manger bien, manger haïtien, dans bel hôtel, yo fermé toute bagaille, you know, en marché, ou même ou vivre dans savane. Yep. C'est comme ça, lié dans Jamaica. It was like that in Mexico when I went there too. Mexico, everywhere. Everywhere. Mais haïtien, c'est pour apprécier ça gagné. Ça gagné, c'est ça vous voulez. Yep. Mais même monde qui plus riche dans le monde entier, il a besoin de la coupe. Ou même ou gagné ou driver avec qui était là. Right. They call it a ranch. Right. So préserver ça gagné. Nous avons une culture qui c'est épée nous, like our sword. Our culture is our sword. En culture par nous dit faut tout le monde vive. Il y a moyen pour vivre. Nous dit nous aimer travailler ensemble dans combat. Et ça c'est vrai. Mais personne pas faire promotion bagay ça parce que c'est belle bagay yo yé. Nous avons une histoire qui pas gain un l'autre groupe de monde qui fait ça ancêtres nous te fait. Vraiment. Nous avons des ressources, yo pas jouer dans quel côté encore. Besides out of this planet. OK? So moi dis haïtien, camper devant blanc. Dit blanc, tendez, m'pa vle joindre charité ou. Pas même besoin là la caille moi. Sorti s'il te plaît parce que tellement traumatisé qu'on y a, faut gon petit temps pour me vinn tête moi encore. Oui. Avant m'pa capable. Right. Nous même nous ka régler zinglendo yo, haïtien ka fait. Nous ka fait sans yo même. Nous pas besoin yo. Prends Jovenel aller avec il fait ça avec nous pas care. OK. Mais yo pas jamais faire ça parce que yo gagné gros ambassade en Amérique, yo investi en pile, yo investi 30 ans pour arriver nous côté nous y là jodi a. So yo pas plaguer. Yo pas plaguer PHTK. PHTK sont bandit légal, criminel qui déjà criminel que DEA gen dossier sur yo. Yo connaît que si yo lagué yo et si yo pas fait ça blanc vle fait, y a mettez yo en prison dans Miami. Maté li gen Olivier que yo te prend en bas code pour drug. Tout le monde sa yo gen secret indictments. Que les yo pas fait ça blanc vle yo fait. La blanc a dit si pas fait ça m'dou vle kounya ma mettons en prison. Et c'est là nous y est. So moi dis aux haïtiens, OK? Songez des salines. Nous avons kounya un groupe de haïtiens qui mettaient ensemble, qui fait un accord, qui gagne une vision pour un bagage qui est le tabula rasa. Ça veut dire que pour nous commencer blanche comme une société, pour nous décider qui j'en nous pourra développer société ça. À cause ça, c'est moun sa yo qui t'a choisi qui en Joseph Mécène comme
président provisionnel. Mhm. So, mais qui boba la yé, right? Pas un pays qui reconnaît. La Russie a parlé comme ça, mais pour qui ça ne pas reconnaître Joseph Mécène, s'il te veut faire un bagay. On dit la Russie, Right. like, go take a long walk on a short pier. Peer. Yeah. Go do that for me, okay? Because if s'ouvre les fonds bagay, Right. okay? Just Right. recognize Jovenel is no longer the president. Listen to the Haitian people and recognize Mécène. But they didn't. Period. Period. They didn't. Right. Songez, nous pas gen zanmi, nous te pour compte nous l'envertir. Nous pour compte nous kounye. Et nous gen deux moun que moi analysé pour réseau Èzili avec FreeHaitiMovement que moi que yo ka aider nous vin font transition. Deux moun, right? Mhm. Jovenel Moïse en février 7 2021, li pas seulement li mette moun en prison, on prétend que yo t'a fait coup d'état, ou moun qui pas même légal lui-même, right? A fait coup d'état contre lui-même, right? Pas gen haïtien qui fait coup d'état en Haïti. Coup d'état toujours son bagay que États-Unis arrangé. Mais ou pas arrangé bah ça. Si tu te fait ali, c'était puis tu ka prendre moun dans pelin. Right. So Jovenel Moïse prend un juge parce que constitution dit les que pas gen un président c'est juge qui gagne plus seniorité qui vient à l'attendant faire un gouvernement provisionnel. Right? Mhm. Mais nous tellement tête en bas en Haïti et moun yo te choisi Jean Moueba là entre Madame Koch avec Joseph Mécène, right? Les moi deux moun sa yo m'pa que moun sa yo gan ken bagay grave là-dedans yo. Vous comprenez? Yo ka rentrer fait nous river l'on transition. Eh bien c'est comme ça pour nous résoudre crise ça pour contre nous sans Biden, sans l'autre monde. OK? Nous-mêmes n'a dit kounye pour Free Haiti que comme un avocat qui travaille là depuis longtemps pour mettre la loi, institutionnaliser la loi. J'aime ouais solution parce que m'barre mais seulement parler de problème non et ça fait nous faut nous parler de solution. Yeah. That was the question. So the solution c'est que OK, il y a deux monde que moi ouais et moi analyser avec tout l'autre réseau mio et avec tout monde en Haïti que n'a travaillé avec depuis 17 ans. OK? Nous ouais que nous qu'a fait un gouvernement transitionnel pour 2 ans, Jean Mounio écrit là accord yo et m'poko ouais accord yo parler mais m'poko voyer le ba moi pour m'ka weli. Mais c'est un commencement. Right? Nous prenons Joseph Mécène avec Madame Koch, ça deux moun sa yo, mettez ensemble s'il te plaît. Pas quitter blanc, vinn ba nous division parce que y a cherché faire une division entre deux moun sa yo. Moi m'a dit nous kounye. Nous analyser, nous parler avec moun souterrain. OK? Pas aucune raison pour Madame Koch avec Monsieur Mécène pas travailler ensemble. OK? So, y a travaillé ensemble, nous pourrons faire une transition pour tout Haïtien venir mettre ensemble, faire un gros dialogue parce que nous besoin parce que depuis le tremblement de terre, nous pas tout bon bien et heal, man dit heal. Yeah. All right? We have It's to true. heal as a people. It's These true. people destroyed us psychologically, mentally. They destroyed us. Yeah, it's true. Okay, so we have to heal. I say that all the time. Et nous parlons bagay vite. Right. Mettez bay élection au côté, s'il te plaît. Quittez haïtien, parler avec haïtien. Yeah. Quittez grand monde rentrer dans la conversation. Pas parler de monde. Yeah. Ouais, moi c'est grand monde, fait 30 ans là.
Depuis 1994, 27 ans, right? L'aime ta la Haïti. Et m'a dit nous kounya, OK? Pas grand monde qui a campé devant pour dire m'pa konn ça m'a dit. Et ça fait moi diriger ça que les Free Haiti. Parce que nous mettons une plateforme pour jeunes yo, pour qu'on connaisse histoire yo. Plateforme nan là. Et les gon structure. Nous fait stratégie pour qui gens, Madame Koch avec Madame Messen qui travaillent ensemble pour que blanc pas qu'à diviser si politiciens ça yo, cap chercher yo, chaque cap chercher vin président. Et ça tout c'est maladie garçon haïtien. Nous-mêmes c'est pas qui est-ce qui vient président, qui est-ce qui pas vient président. Nous voulons que un développement économique passe en Haïti. Un développement culturel passe en Haïti. Nous voulons retirer tout tintin qui est men in pink là, ou bien toute valeur qui dit que sous noir ou LED. That's great. Message Matelisa, faut aller de l'autre côté. That's great. Faut aller de l'autre côté. Et nous voulons que Haïtiens comprennent. Si nous pas développer localement, nous pas jamais développer. Ça veut dire que ennemi économique nous, il pas relé, il pas non haïtien, il non Lebanese, Syrien. So regardez ennemi, vrai ennemi. Yo relé Bijou, Merv, Accra. OK? Et yo c'est billionnaire qui a mangé nous. Et manger tout ça nous gagne. Yo quitté nous à rien du tout except si l'argent diaspora envoyé ba nous. Moi dis ça tout le temps. Moi-même moi pas vle politique, si on ba opposition pas j'en prendre. OK? Mais si vous dites est-ce que je peux parler pour Haïti? Oui, je parle à Haïti depuis 30 ans. Je peux parler pour Haïti. Je peux parler pour ça nous y beauté nous y. Et ça nous gagne qui a développé pays. Nous gagne gaz naturel, nous gagne oil, nous gagne tout bas ça yo. Et moi dis États-Unis kounye, me dit Biden kounye avec tout l'autre qui reste avec lui agence li yo. Haïti gen met. Et nom c'est Èzili Dantò, c'est descendant de Saline. Ça n'a pas cherché faire nous pas jamais ka faire. Peuple là, peuple qui dans la ria qui dit non à Jovenel. Ancêtres campé avant. Peuple là, ça quoi dans la rue demain, tout partout dans le monde entier. Moi dis merci pour solidarité nous. Merci en pile. Continuez parler, voyez Free Haiti. Yeah. Free Haiti, yeah. Voyez tout travail nous aller montrer moun dans la rue, ça y a dit. Yo dit yo pas vle dictature, yo pas vle corruption, yo dit yo pas vle impérialiste. C'est ça yo. Bah, ça normal. Ça nous pas gagner. Nous pas gagner l'argent. Nous pas gagner médias. Nous pas gagner militaire. Nous pas gagner trois bah ça. M'a dit nous haïtiens. Faut nous une stratégie qui va acabar nous trois bagages ça pour nous arriver côté nous voulons arriver. Stratégie, cerveau. So, vin joindre réseau Èzili. Yes. Vin joindre réseau Èzili. Yeah. Pour nous mettre en application liberté Dessalines. Yes. Eh bien, madame, so vous avez l'autre bagaille pour me dire? I forgot English. I'm so sorry. It's okay. I was enjoying this because I got to get my Creole popping. So I forgot English, okay? I don't know. Sorry, English people. And you know, it's great. It's actually great because a lot of the things I always have are in English. This is actually one of the first ones that got to be in Creole, so I'm enjoying it. Okay, I'm so sorry. I can't go back and forth. Mais attendez, I'm sorry. People, listen, the English speakers that didn't understand what I was saying, listen, I just did an interview with Sayonetta, okay, today.
So go see it, Sayonetta, Yeah. Sayonetta TV. And I pretty much said what I'm saying in Creole in that interview. I mean, I don't say the same thing twice, of course, you know, because it comes from my heart, but the same thing about, you know, what they're trying to do, why it's so important for you guys to support the work that I do, because we want to institutionalize the rule of law. And I really see when I'm gonna go English. I really see a way that we can have a provisional government with something worked out between Joseph Mason and Madame Koch. And then, like I said, you know, I'm ready to be the spokesperson of this transitional government. I'm ready for Haitians to go back to their lakou. I'm ready for Haitians to get rid of the billionaires of the Caribbean that is fleecing us. I'm ready for us to look at who the real enemy is, which is the core group led by Michel Sisson, the United States, and Biden and Kamala Harris. I'm ready for us to be in solidarity with Black Americans because they're facing the same sort of emasculation of their Black men that we're facing in Haiti right now with the men in pink. We're facing the same issues. Yeah. And Black women are being raped and destroyed, and our children are being killed every day, and we have to put that in our stomach and still stand. And not only with the rape, we're being raped by men who are not us, so we're getting children of theirs. That's happening. So it's a weapon of war. It is. That's a strategic situation to do. That's right. They're using sex right now as a weapon of war. Right. You know, just like they use charity as a weapon of war. So I know I've gone back and forth between the languages, but I really needed to speak Creole a little bit today. I hope that I'm not looking. So I hope that you all, this was, let me know if there's anything before I Everyone leave. In the comments, thank you so much for being a part. The question that I was holding, you kind of already answered, which was, they were like, Mama, what's the next step? What do we do, pretty much? But you answered that question. So basically what we need to do is get on the Free Haiti movement. You need to follow Èzili on Twitter, Facebook, on Instagram, and we need to get a true solidarity with Haiti. We need to get, and this elitist problem is not only Haiti. There is an elitist organization that has been suppressing the diaspora throughout globally, right? Because even this elitist in Haiti and the connection to the elitists in America, all through the Clintons and the this and that, I'm like, this is literally our problem here too, the elitists on our neck. That's crazy. That's right. That's crazy. Okay, so Leah, qui ça pour nous hard faire? to hear. Okay, ça n'a pas cherché, vous comprenez? The next steps, Yeah, what is the next step? Toujours à demander des ancêtres. Tout bon, you know, l'aime lumière, l'aime mettre du film, l'aime mettre de l'homme, vous comprenez? M'a demander ancêtres, okay? L'aime mettre, you know, au goût. C'est ça. OK. Mes ancêtres toujours ba même réponse là, OK? Yo dit nous gen tout ça nous gen dans men nous haïtiens. Pas besoin de tout le monde. OK? Et moi m'ka nous moun et gen pile façon pour entrer dans le mouvement pour libérer Haïti. En pile façon, OK? So, par exemple, si haïtien qui pas connaît histoire yo, depuis 17 ans m'a écrit. So, et il parle en livre, mettez là pour nous. C'est blanc qui a écrit livre sous travail moi. Même fait pour nous. Par exemple, si nous besoin qu'on ça boire qu'il manger. Si nous besoin qu'on ça vertière fait. Si nous besoin qu'on ait Marie-Jeanne, si nous besoin Grande Griton, Grande Toya, qui j'en sais, c'était une femme qui t'a montré des salines qui j'en pour le gourmet. Le plus grand guerrier dans le monde entier qui croipait white supremacy. C'est une femme qui t'a montré le saline. C'est ça pour nous montrer ti moun nou yo. So ça c'est un bagay, right? Éducation, right? Il faut comprendre li et gens nous vivent kounya. Éducation, c'est comme si des pour gagner internet, des pour gagner façon ou ka prendre éducation online pour éduquer tout.
right? Mais kounya, dans la rue, l'en a en face avec Zenglendo, chimère, gang, terroriste, que vous voyez pour tuer moun qui a fait démonstration contre dictature. Qui j'en pour nous aborder question ça? OK? Ça, l'important pour nous comprendre que moun sa yo là seulement parce que États-Unis qui aiment Jovenel sous pouvoir. Nous pas une stratégie. Ça seulement qu'a dit. Stratégie. Leur couper tête là. Corps à côté là. Et pas oublier qui est-ce qui est ennemi. Jovenel son petit employé lié. Qui ça encore qu'a dit nous? Nous avons une solution que gouvernement monde civil yo en pile discipline l'église ça que les civil society pas ça yo pas oublier médias OK gain 2-3 médias qui parler la vérité mais l'autre yo pas occupé chercher nouvelles pour compte right les premiers bagages right demain avec lendemain moun yo pour dans l'arrière gain moun qui pour mourir. Mais nous dit, ça qui mourit, n'a vengé yo. N'a vengé yo. Mais l'on mourir pour un bagay. Mourir parce qu'on voulait libérer Haïti. Pas parce qu'on voulait venir président de un pays côté c'est Michel Sisson qui a bon ordre. So, c'est ça que dit nous. Pour moi-même, moi, j'ai une solution. Si on pas tué lui, même si on t'a fait ça, pas penser au café, les ancêtres avec nous, les ancêtres bon mon bagage moi dit Madame Coq avec mes scènes ensemble. Moi que nous ka aller dans gouvernement provisoire. Le bagage l'argent Petro-Caribéa, nous pas jamais gain justice en bas moun sa yo qui dans système judiciaire là. Moi-même, m'ka dit nous m'ta remen à Venezuela pour me dire Venezuela pour détruire promis pour remettre l'argent ça parce que me connais que les matérialités vini nous-mêmes nous dans Free Haiti nous te dit Venezuela pas bal l'argent. So va do balil mais yo balil et États-Unis utiliser ça pour détruire programme Petro-Caribéa. Wow. Moi-même moi toujours dit haïtien sous gen cerveau, sous intelligent, ou pas parler de bail Petro-Caribéa, on peut parler de 13 billions Clinton avec l'autre show, prend le tremblement. So 13 billions ou bien 4 billions. Excuse me. Yeah. Qui est-ce qui est plus grand? Raison que yo toujours a dit l'argent Petro-Caribé, m'a dit oui, tendez bien. C'est parce que c'est un crime entre noir et noir. C'est Matéli qui prend l'argent ça. Il va faire rien avec, right? Noir. Mais l'argent 13 billions goudou, c'est blanc qui prend les au nom de haïtien. Et c'est ça yo pas vouloir comprendre. Yo pas vouloir comprendre que c'est eux même qui plus corrompt. So this I'm is sorry. this no, that's okay. So c'est eux qui corrompu. My daughter, sorry. Okay. So c'est eux qui corrompu. Okay. So pour moi-même t'as dit nous. Okay. Dans les États-Unis, dans tout partout, tout le monde qui a solidarité, me veut commencer à demander côté l'argent. L'ONU te prend. Parce que nous avons besoin de descendre l'ONU. Venezuela a déjà un problème et ils ont déjà crasé le programme ça. Et nous connaissons nous pas joindre justice en bas moun sa yo qui que yo mette dans bas coup d'état. C'est pour nous faire l'autre bagaille. Et ça c'est conseil pam comme libérer Haïti. OK, moun sa yo faut nous chercher mettre yo en prison pour ça yo te fait dans la saline. Faut te chercher mettre en prison pour tout le monde y a tué là, toute cité soleil, tout bail ça. Jovenel Moïse, besoin ouais placard qui dit arrêtez Jovenel Moïse, m'a demandé mes scènes kounye.
pour mettre un décret dehors, mettez la nouvelle liste pour arrestation Jovenel Moïse. C'est ça pour nous faire. C'est pour nous demander arrestation, monsieur ça, parce que les sont criminels capturés haïtiens, capvoyés, militaires, police, à tuer haïtiens qui pas besoin de sous pouvoir. So, si nous voulons concentrer dans bagaille, au lieu de Petro-Caribé, concentrer de arrestation Jovenel Moïse, arrestation Matéli, arrestation moun qui prend l'argent ça. Si nous pas qu'à faire en Haïti, on fait côté nous capable faire. Nous qu'à demander n'importe l'autre côté. Mais qu'on y a en bas core groupe là, nous pas gain justice. Depuis moun sa yo là, nous pas gain justice. So m'a demandé tout moun qui dans pays sa yo, dans pays core groupe yo. Pour dire retirer moun sa yo dans figi nous. Nous ka fait ça. You can get rid of we have to get rid of the core group. We have to get rid of the oligarchy. And then Jovenel will fall. But right now, the way I look at it, Jovenel's probably going to last until February, because the United States is going to use all its force to keep him in power and kill us. But we're going to keep pushing. We're going to have a transitional government, hopefully with these two judges. And hopefully Haitians are going to be smart enough to create something different. And I'm asking all of you to be involved in creating that, envisioning that something different. But the number one thing you have to understand, we have to protect the children, and we have to protect the women. Madame Sarah, and I would like Haitians to elevate the informal economy of Haiti. Until you elevate your own informal economy, right, then it's always the export that's going to be important, or excuse me, the imports that's destroying your local economy. Right. So focus on local economy, and you don't need to. Pas besoin d'un président pour aider Haïti. Okay, so arrêtez bas. Vraiment. Okay, all right. Admettez some music. And the one thing I do want to say, because this is something to you, the one thing I want to say that Bookman put down, but I literally, I know this is from our revelation, but I see this every time with you. He said, cut their heads and burn their houses. Okay? With our mental spirituality, fight all Haitians. So I had to put a love to that, because that's my okay, my girl, connection to you. So thank you, everybody. Thank you. Bye. Don't forget to share this, okay? It's gonna be on our YouTube channel. Share it and come and join the Free Haiti movement, okay? Free Haiti movement. Connect it with its originator, Èzili Dantò, Free Haiti. Share it on Twitter, share it on Facebook, and let's actually do this for our island. We love you. And yeah, bye, babies. Okay, Haïtien, nous pas le faire, nous pas bailler les gains. Bye. Bye. Bye, here, babe. If I didn't record this, I'm gonna kill myself. I don't think I did. Did you not? No. I'll just end the line. But is it recorded on it might be recorded on live, right? Yes, when you end the thing, just don't make sure you save it and don't let it delete, and it'll be on your thing. Okay, so that was fun. I'm just gonna do end, right? Yeah, and live. Just end the live. It says end meeting for all, right? Okay, you're gonna cut me off too. Okay, see you. Thank you. Thank you.